السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في واحد اللعيبه اللي هي ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت. تخليونا في الكومنتير اذا قدرتوا تكملوا الفيديو حتى الاخر. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا ونتلاقاو في الاخر ديالو. زعما كتبغاو كتضحك بحال راكم ما كتعرفوهمش. اش هادشي؟ صندوق الحوات هي ليست قائمة للفائزين بمسابقة ما، بل هم المستفيدون من قارورات غاز الفوطان لنهار اليوم ببلدية الماين بعد تسجيل طلبات استفادتهم ودفع الثمن يوم أمس. ازيد ما كل اسمه تخلص وغدوه ماذا كيجي الكاميو كنا هكذا ويحط الكاميو يعيطك تهز القنعه تاعك تديها وتروح القنعه شوف يجي كاميو من عمر هنا بان على يضليت بالواحد الاول والثاني بالثاني كابيتر وما يكفي. بركه نزيدك شي حاجه اخرى. يلا شوف غاد هيا طفل آخر يكلف حركتها في الأوحال، أما هذا فاختار حملها على الأكتاف. بدي على ظهري كيما هكذايا كيما تشوفي انا بدي انا هرب انا بدي على ظهري باش ناقرا كيلومي شي باش تكون واحد الارض كتنتج الغاز يعني نتاع الغاز ومازال بنادم كيهز البوطه على كتفو، راه تما فين كاين الخلل. راه ما خصكمش تكونوا كاع كتعرفوا شنو هما البوطات. كيخص داكشي يكون دايز في القوه الضاربه تاعكم كامله، يكون دايز مع الحيوط. يعني حتى واحد يكون ما يعرف البوطات سواء في المدن سواء في القرى سواء فين ما بغا يكون. فهمتي؟ انا نعطيك واحد الفيديو تاع المغرب تشوف وشوف البوطات كي نقيين. شوف انا شوف الاناقه كي تشوف. شفتي ولا ما شفتيش؟ وراه هنا فين كاين الفرق. شتي العيب والعار كون كان عندنا حنا الغاز ولقيتي عندنا البوطات فيكس، فهمتي؟ ولكن حنا ماشي بلاد الغاز، حنا ما عندناش الغاز، حنا كنستوردوا الغاز وموفر كاع ما كنشدو عليه لاشين. الحوانت فيهم ستوك سواء في المدن سواء في القرى. راه ما كنهضرش غير هكاك خضره فوق الطعام، لا، راني كنسكن في المدينه وكنسكن في الباديه بجوج. مره هنا مره كتلقاني هنايا. كنكون في المدينه البوطات كاينين، ملي كنمشي للباديه البوطات كاينين. لحظه بقاش نخرج كنحط البوطه خاويه ونهز بوطه عامره. I absolutely believe this because to my surprise, Morocco was full of these like oases where there was like huge patches of lush green like trees, grass, which I don't know why I guess naively never thought that this was what Morocco's landscape was, which was like amazing to go there and learn and see, be surprised, which is the reason I love traveling. And actually the specific like area that I'm showing on screen right now apparently used to connect to Arizona when the world was Pangea, and a lot of the fossils found here in Morocco are also found in Arizona, and it's cool because they kind of look alike. And I guess while I'm here sharing different landscapes that I was surprised by Morocco, here's a few. Starting with the Atlas mountain range, had no idea that there were even mountains in Morocco, especially like these, followed by this gorgeous gorge and this higher elevation Switzerland dupe. Isn't it so gorgeous here? And a full-blown forest with monkeys that are apparently very friendly, that you can go up to them and feed them. Not my cup of tea, but was definitely really cool. Of course, Morocco has a huge coast along the Atlantic Ocean, but after spending nearly 10 days inland in the desert, it was really nice to see the ocean again. Absolutely loved Morocco. It was so surprising. I learned so much. Let me know if you have any questions. This is my detailed guide on how you are going to survive shopping in the Moroccan souks. Shopping in the souks is going to be essential to your Morocco experience. And if you're coming from a country where bartering is not the usual practice, it might feel a bit overwhelming and daunting. So I'm here to provide you with some tips that'll make your experience perfect. For one, cash is king. In Morocco in general, but definitely in the souks. Bring more cash than you think you'll need. Secondly, when they give you a price, immediately slash it in half and take even a little bit more off of that. Third, when you are bartering, do not be in a rush to think of your price. You can take your time, you can walk around, you can look at the merchandise. Fourth, this is the most important. Stand firm in your price, because there will be back and forth. But I would say the key is to not budge. You say, this is all I have, and this is the price that I'm willing to pay, period. Additionally, do not be afraid to walk away. You are the customer and you decide what you buy. And if you don't get what you want at that shop, I promise you there are several other shops that have the exact same thing that you're looking for, if not better. Lastly, come in there with a list, because you will get lost in the sauce. Figure out what you want ahead of time and maybe be open to one or two things, otherwise you will literally buy the entire shop. Being in these spaces can feel a bit overwhelming, especially as a woman traveler. But remember that you can always say no, and you're not obligated to go into anyone's shop or buy anything. I know if I can survive, you guys can too. So happy shopping! Day 2 of exploring Morocco. Of course, we went to McDonald's. I have to go to McDonald's in every single country I visit. Our driver took us to the Hassan Mosque, and it was absolutely stunning. It's the second largest mosque in Africa, y'all. It's about $13 USD to get in, and it's well worth it. Trust me, don't miss this on your trip to Morocco.
The attention to detail was actually breathtaking. This guided tour was a little over an hour, which gives you plenty of time to take photos and videos, but we did have to leave because we drove from Casablanca all the way to Marrakesh. I was so excited, y'all. We went to this souk and the lady was literally spinning the wheel making argan oil. It was cool. I know her arm had to be hurting after turning that thing, but the shop owner showed us some herbs that they use for sinus and congestion, and let me tell you, it works. And it's much better than Vicks, Velcro, or a lot of nose sprays. It smelled like menthol, right? He just told me to take a sniff, and I was like, ooh, yes. We left there and went to so many other souks throughout this market. This market is like the largest one in Morocco, okay? It's massive. They have everything you need, everything you want, everything you thought you could ever want. They have it. They have so many different types of food. They had snake charmers. It was amazing. We left there, checked into our riad, which is something you have to do if you go to Morocco. He greeted us with some tea, which was something I had never tasted before, but it was so good. And this is our beautiful riad. See you tomorrow for day 3. J'avoue que quand on dit Maroc, c'est pas le genre de paysage auquel tu penses. Moi, c'est Solène et je t'emmène dans une série de vlogs pour découvrir le Maroc. Et aujourd'hui, je me réveille à Al Hoceima. C'est une ville dont j'avais jamais entendu parler. Et ça commence très bien avec cette vue au réveil depuis notre balcon au Mercure. L'hôtel est littéralement sur la plage, donc on y a fait un petit tour avant que le monde arrive. Puis on s'est posé à la piscine. Et 3 minutes après notre arrivée, ils ont lancé une playlist Bruno Mars. Alors là, les gars, on m'a perdu. J'ai passé 45 minutes à danser sous 30 degrés. Faut que j'arrête de dire que je suis pas sportive en fait. J'ai juste pas la bonne playlist. Et du coup, comme être une sportive olympique, ça creuse. Une petite recherche sur TikTok et 5 minutes de voiture plus tard, on était en train de déjeuner sur la plage. Le cadre est trop beau, mais honnêtement, on a trouvé que des restos snacks, donc c'était pas la gastronomie marocaine dans toute sa splendeur, on va dire. Et la meilleure partie de la journée, c'était clairement après, quand on s'est aventuré dans les environs pour voir ce genre de paysage. Franchement, c'était si beau. C'est pas du tout l'image que j'avais du Maroc, mais c'est super varié en fait. Après ça, direction la Corniche, tant bien que mal, avec Google Maps qui veut nous faire rouler dans des escaliers, s'il vous plaît. Et de là, on voyait la plage principale, qui est la plage Quemado, et on voyait aussi le Mercure et toute la ville. Pour finir la journée, on a fait une mission sunset, sauf que comme c'est pas un endroit très touristique, je trouvais pas de spot ni sur TikTok, Insta ou même sur des blogs, donc j'ai utilisé ma propre technique. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu la veux. Et on s'est retrouvés ici, seul au monde, pour voir le soleil se coucher dans la mer. Et après ça, on est retourné sur le bord pour tester un autre resto, et j'ai enfin bien mangé. En plus, on s'est fait un petit pote. Allez, je te dis à demain pour la suite des aventures. I only spent 400 euros for 5 days in Morocco for food, accommodation, and transportation, and I'm going to show you how I did it. You probably already know about the ease and affordability of travel in Europe compared to the United States, but there's this special little hack to travel in Spain that I love, and that is the group trips. There are these tour groups called like Emiset. There's also one called Best Life, but I do Emiset. Basically, they book every single thing for you, and you just like ride along in the bus, and they take you everywhere, and it's amazing. Keep in mind, I'm also not sponsored by them whatsoever. I just love them. Basically, we took a ferry to Tangier from South Spain, and then we took a bus to Chefchaouen, the blue city of Morocco. And like we did all this pretty much not sleeping, which was crazy. And then we got to go in a hotel in Fez. And then we got to explore Fez, and it was really amazing because they set up like all of the excursions for you. We got to go see how leather was made. We got to see how the oils were made. And then we got to go to the desert. We got to go glamping. We got to ride camels. We got to ride 4x4s. We got these cool scarves. And I would highly recommend traveling Morocco this way because you just know like your food is going to be clean. They have people actually from Morocco that are leading your group. And I'm going to have to make a part 2. السلام عليكم الخوت، كانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم، وشكرا بزاف لكم. كومنتات زوينه، لايكات، اشتراكات، اي حاجه كتعاونونا بها في هذا الشيء كيعاوننا بزاف باش نكملوا في المحتوى ديالنا. وحاليا كنحاولوا نوعوا شويه في المحتوى ديالنا، شويه من هنا وشويه من هنا، واي حاجه بغيتونا نركزوا عليها اكثر ما تنساوش تقولوا لنا سواء في كومنتات سواء في النمره ديال الواتساب ديالنا الخوت. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. الحمد لله قدرنا نفوتوا هاد 23000 مشترك، مع بعضنا نقدروا نوصلوا ل 40000 مشترك في اقرب وقت ان شاء الله. عندي الثقه في الله وفيكم، وشكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد.